Moja, wakati nikijiandaa kwenda Uganda, nikajikuta siwezi kwenda Uganda kwa sababu majukumu yalibadilika. Na hivi karibuni tulivyokuwa mheshimiwa tunakwenda Uganda tena kusaini, nikajikuta tena siwezi kusafiri, lakini baada ya muda tena nikajikuta naweza kusafiri kwenda Uganda. Kwa hiyo huu mradi leo una siku ya kipekee sana katika nafasi yangu ya utumishi wa umma, na Mheshimiwa Rais nikushukuru sana kwa kuniamini na bado kuniamini niendelee kulitumikia shirika la TPDC na kutekeleza huu mradi. Kwa hayo machache, na washukuru wote, wadau wote waliohusika, na tutaendelea pamoja. Asanteni sana. Managing Director from UNOC from Uganda, please, if you can come forward and address the people. Your Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Your Excellency Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda. Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, Rais wa Jamhuri ya Uganda. The Vice President of the United Republic of Tanzania, Dr. Philip Isdor Mpango. Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Honorable Ministers from the United Republic of Tanzania and the Republic of Uganda. Waheshimiwa mawaziri kutoka Tanzania na Uganda. Representatives of the ECOP company, invited guests, ladies and gentlemen. Wawakilishi wa kampuni ya ECOP, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. I'm John Bosco Avumcha, the General Manager of the National Pipeline Company, a wholly owned subsidiary of UNOC, through which Uganda will be investing in this pipeline. Ninaitwa John, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa kampuni ya mafuta ya Uganda, ambayo ni kampuni tanzu ya ECOP. Your Excellencies, we at the Uganda National Oil Company, we thank you for your leadership, which has enabled us to arrive at this very important occasion towards implementing one of the largest projects in the region. Waheshimiwa, nachukua fursa hii kuwashukuru kwa uongozi wenu ambao umefanikisha kufikia tukio hili la kutekeleza mradi huu ambao ni mkubwa kabisa. The journey has been mentioned. Until now, it has been demanding, and the journey ahead of us, we still have to cover it. But we have learned from our Excellency that good and lasting value demands a protracted process. Tunajua kwamba tumefikia hatua hii, lakini bado tuna safari ndefu kabisa mbele yetu. Kwa hiyo lazima tujifunze kwamba miradi yote mikubwa yenye thamani inahitaji jitihada kubwa. The Uganda National Oil Company, as mentioned, is investing under the subsidiary, the National Pipeline Company, at 15% participation in the project. Kampuni ya mafuta ya Uganda itashiriki katika uwekezaji kwa 15% ya mradi. At this moment, we want to thank you, Your Excellency, for authorizing this investment through UNOC, and we are grateful to our shareholders, the Ministry of Energy and Mineral Development and Ministry of Finance, for entrusting us to deliver on this very important mandate. Tunachukua fursa hii kushukuru Mheshimiwa Rais kwa kuidhinisha utekelezaji wa mradi huu, na nashukuru pia Wizara ya Fedha na wadau wengine kwa kushirikiana katika mradi huu. We are very much aware of the national content requirements, the safety aspects of this project, protection of the environment, and taking care of the people, and we promise to deliver on these key areas working with other entities. Tunafahamu umuhimu wa kutumia rasilimali za ndani, lakini pia kuangalia masuala ya kimazingira na masuala ya kiusalama na kuwajali watu katika mchakato wa utekelezaji wa mradi. Together with our ECOP shareholders, TPDC, Total and Sinok,
UNOC is ready to hit the ground running and deliver on the project expeditiously. Kampuni yetu ya UNOC kwa kushirikiana na wadau wengine ikiwemo TPDC tuko tayari kabisa kuanza haraka utekelezaji wa mradi. Just to mention, Your Excellencies, that we are working closely on land acquisition issues, on the engineering processes, the financing work stream, organizational structuring, just to emphasize that the project implementation process is ongoing. Napenda nisisitize kwamba sasa tunashughulikia masuala ya kiuhandisi, masuala ya kupata ardhi, kupata fedha na mifumo ya kitaasisi. We want to thank our Tanzania brothers and sisters for the excellent working relationship we continue to enjoy. Napenda pia kuwashukuru ndugu zetu kutoka Tanzania kwa ajili ya ushirikiano wao mzuri ambao tumeendelea kufanya kazi kwa pamoja. At this moment, just to mention that we are confident that together we always can and we will. Na niseme tu kwamba kwa pamoja tutaweza na ni lazima tuweze. I thank you very much for God and my country. Nashukuru sana. Waheshimiwa maraisi, na jambo moja tu la kumalizia, na nimeomba nilifafanue vizuri sana. Nimeletewa kinoti hapa kwamba maeneo ambako yalipatikana mafuta iliyataja kwa ufupi ni wapi. Pengine nirudie. Nilisema mafuta yataweza kupatikana katika maeneo matatu hapa nchini kwetu. Eneo la kwanza liko Luono, mkoani Singida, eneo la Iramba. Eneo la pili Kining'nila, Manonga, mkoani Tabora. Na eneo la tatu Nyaraja, mkoani Simiyu. Kwa heshima pekee Mheshimiwa Rais, kwa sababu watu waliomba. Basi baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Rais, mambo machache ambayo yatakuwa yamebaki kwa ajili ya hatua ndogo ndogo za majadiliano, nimpongeze mwanasheria mkuu wa serikali Edward Kilangi na mwanasheria mkuu wa Uganda kwa sababu wametuendesha vizuri sana, na yale machache yaliyobaki madogo madogo ya utekelezaji nadhani watayamaliza ndani ya muda mfupi. La mwisho Mheshimiwa Rais, nawashukuruni sana kushiriki kwenu katika kushuhudia hatua hii muhimu na ya kihistoria ya utiaji saini na ukamilishaji wa majadiliano na hatua nyingine zote za matayarisho na kisha kwenda kuanza kutekeleza mradi. Na tuko tayari sasa kwa maelekezo yenu. Kwa niaba ya wenzangu, tuko tayari kusimamia mradi huu kwa ubunifu mkubwa, kwa spidi kubwa na usahihi wenye weledi. Asanteni sana kwa kunipa nafasi. Asante sana Mheshimiwa Medad Kalemani, Waziri wa Nishati. Mheshimiwa Rais, baada ya yote ambayo yametangulia katika ratiba yetu ya leo, kipengele kinachofuata sasa ni utiaji saini wa tamko la pamoja, yani communique. Na utiaji saini huu utafanywa nanyi waheshimiwa marais. Kwa utaratibu uliowekwa, naomba sasa niwakaribishe makatibu wa waheshimiwa marais muwapelekee nyaraka za kutia saini mkataba huo. Samahani, mziandae kwanza, lakini utiaji saini huo utatanguliwa na usomaji wa tamko lenyewe la pamoja. Kwa hivyo naomba sasa nimkaribishe Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Libelata Mulamula kwa ajili ya kusoma tamko la pamoja, yani communique. Your Excellencies, invited guests, ladies and gentlemen, waheshimiwa marais, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, have the honor and pleasure to read the joint communique. Ni heshima yangu kusoma sasa maazimio ya pamoja. Allow me, Your Excellencies, to read it in English for the interests of the international community and the international media that is following today's event. Naomba mruhusu waheshimiwa marais nisome tamko hili kwa Kiingereza kwa ajili ya jumuiya ya kimataifa, lakini pia vyombo vya habari vya kimataifa ambavyo vinafuatilia tukio hili leo.
This is a joint communique between the President of the United Republic of Tanzania and the President of the Republic of Rwanda. Haya ni maazimio ya pamoja kati ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Jamhuri ya Muungano Jamhuri ya Uganda. Samahani. Uganda. On the implementation of the East African crude oil pipeline. Kuhusu utekelezaji wa mradi wa mafuta ghafi. In short, EACOP. Ambao unajulikana kwa kifupi kama EACOP. The project that has been signed today on the 29th May 2021 at the State House in Dar es Salaam, Tanzania. Mkataba huu ambao umesainiwa leo tarehe 20 mwezi Mei hapa Ikulu ya Dar es Salaam, Tanzania. The communique reads as follows. Na maazimio haya pamoja yanasomeka kama ifuatavyo. Noting that on 12th May 2021, Our Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, invited His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda. Kwa kutambua kwamba tarehe 12 mwezi Mei mwaka 2021, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alimwalika Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, Rais wa Jamhuri ya Uganda. Our Excellency invited His Excellency Kaguta Museveni to attend and witness the signing ceremony of the host government agreement between the government of the United Republic of Tanzania and the EACOP company on the 20th May 2021 at the State House, Dar es Salaam, Tanzania. Mheshimiwa Rais wa Tanzania alimwalika Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Uganda kuja kuhudhuria na kushuhudia kusainiwa kwa mkataba wa uwenyeji wa mradi nchini Tanzania kwenye Ikulu ya Dar es Salaam ambapo ilikuwa ufanyike tarehe leo tarehe 20 mwezi Mei. Recalling that on 26 May 2017, the governments of the United Republic of Tanzania and the Republic of Uganda signed the Intergovernmental Agreement, IGA, on the implementation of the East African Crude Oil Pipeline, EACOP project. Ikikumbukwa kwamba tarehe 26 mwezi Mei mwaka 2017, serikali ya Tanzania na serikali ya Uganda walisaini mkataba wa pamoja wa kiserikali kuhusu utekelezaji wa mradi wa mafuta ghafi, EACOP. Noting the commitments made by His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda. Kwa kutambua pia yale ambayo aliyatamka Mheshimiwa Rais Yoweri Kaguta Museveni, Rais wa Jamhuri ya Uganda, during the signing ceremony of the host government agreement between the government of the Republic of Uganda and the EACOP company and other related agreements signed on 11th April 2021 at the State House in Entebbe, Uganda. Aliyosema wakati wa kusaini mkataba kati ya serikali ya Uganda na kampuni ya EACOP pamoja na mikataba mingine iliyofanyika tarehe 11 mwezi Aprili mwaka 2021 nchini Uganda. Further noting the commitments made by Her Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, during the signing ceremony of the host government agreement between the government of the United Republic of Tanzania and the EACOP company today on 28th May 2021 at the State House in Dar es Salaam, Tanzania. Kwa kutambua pia ahadi ambazo Mheshimiwa Rais wa Tanzania amezitoa wakati wa kusaini mkataba huu hapa Dar es Salaam tarehe 20 mwezi Mei mwaka 2021 kwenye Ikulu ya Dar es Salaam. Commending the government of the United Republic of Tanzania for signing the host government agreement and the EACOP company, and applauding both governments for resolving amicably all outstanding issues related to the EACOP project. Kuipongeza serikali ya Tanzania kwa kusaini mkataba kati yake na kampuni ya EACOP, na pia kuzipongeza serikali zote mbili, Tanzania na Uganda, kwa kufikia muafaka katika masuala mbalimbali ambayo yalikuwa na utata. Reaffirming their commitment
to deepen bilateral cooperation in other areas of mutual interest, including trade, infrastructure, transport, social affairs, and the East African cooperation. Kwa kuthibitisha utayari wao tena wa kuendelea kushirikiana katika maeneo mengine zaidi ikiwemo biashara, miundombinu, usafirishaji na masuala mengine ya kijamii. And now therefore the two heads of state agree and direct that. Hivyo sasa wakuu wa nchi na serikali hawa wawili wanakubaliana na kuelekeza kama ifuatavyo. That each state take all necessary steps required and provide unequivocal support and commitment to realizing and implementing the strategic East African crude oil pipeline EACOP project. Kwamba kila serikali ichukue hatua madhubuti za kuunga mkono na kuonyesha dhamira ya dhati ya kuharakisha utekelezaji wa mradi huu wa kimkakati. And that upon conclusion of today's event, the two heads of state declare the launch of the project activities. Na baada ya kumaliza tukio hili la leo, wao kuwa nchi wawili watatangaza kuanza kwa shughuli za mradi. So this is done here in Dar es Salaam on the 20th day of May 2021. Maazimio haya ya pamoja yamefanyika leo hapa Dar es Salaam tarehe 20 mwezi Mei mwaka 2021 hapa Ikulu ya Dar es Salaam. I thank you, Your Excellencies, and congratulations on this milestone activity. Thank you very much. Nawashukuru sana waheshimiwa marais na nawapongeza sana kwa hatua hii ya kihistoria. Asante sana Mheshimiwa Balozi Lebelata Mulamula kwa tamko hilo la pamoja. Waheshimiwa marais, sasa kinachofuata ni kutia saini tamko hili la pamoja, na niwaalike makatibu wa waheshimiwa marais kupeleka nyaraka za kutia saini kwenye tamko hilo. Mtazamaji wa TBC1, shughuli hii ikiweza kukamilishwa na viongozi hawa wa nchi mbili, ambapo wataweza kutia saini tamko ambalo limesomwa hivi punde na Balozi Liberata Mulamula, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki. Na hapo awali, kabla ya kusoma kwa tamko hilo, umeweza kushuhudia viongozi mbalimbali wa sekta ya nishati kutoka Tanzania pamoja na Uganda wakizungumza kuhusiana na mradi huu wa bomba la mafuta, ambapo waziri mwenye dhamana hapa nchini Tanzania Medad Kalemani aliweza kutaja hatua mbalimbali ambazo zitafuatwa katika mradi huu wa bomba la mafuta kutoka Hoima nchini Uganda. UBC viewer, welcome back, and we are still looking at the signing ceremony where President Yoweri Museveni and his host Mama Suluhu Hassan actually are pending their signatures on the agreement that will see the construction of the oil pipeline that is from Hoima to Tanga commencing. And today, as per the Minister of the Foreign Affairs and East African Affairs of Tanzania, Ambassador Liberata Mulamula, says that after today's signing, the presidents also have to launch actually the project so that it can kickstart, it can take off immediately. Now, on the side of Tanzania, that was the managing director of TPDC, which is Tanzania Petroleum Development Company, did say that in Tanzania they've actually already acquired land. They've already acquired land where the pipeline is going to be constructed, and they are in the process of compensating the people who have really been affected. And he also says that the government of Tanzania will meet 15% of the cost as per the agreement. And when it comes to Uganda's the managing director of the UNOC did say that Uganda, they are also in the process of acquiring land, process of acquiring funds, so that the
project can actually be a success. And he also did talk about how the country is actually also cautious, looking at how perhaps the project does not affect the environment. Then still on the side of Tanzania, they also say that they also have oil in places of Luama, which is found in Singida, and also places of Manonga, Tabora, which are also going to be connected to this very big project. Now, a quick one, on 12th May, when President 2021, when President Yoweri Museveni was actually being inaugurated for the 6th time, President Mama Suluhu Hassan invited President Yoweri Museveni to come to Dar es Salaam, which is today, so that they could actually sign the agreement that they are signing today. And this was this is the climax of a process that started on 26 May in 2017, when the late President John Pombe Magufuli and President Yoweri Museveni did sign this intergovernmental cooperation in developing the East African the East Africa crude oil pipeline. Now, the East Africa Crude Oil Pipeline Company is the one that is really undertaking this process, the one that is going to be charged with implementation of this process. Now, when it comes to also the side of Tanzania, according to the Minister of Energy of Tanzania, Medad, did say that actually even the contractors are already, the local contractors are ready, and everybody, all the stakeholders in Tanzania are ready to play their part, and that means from tomorrow work is commencing seriously in as far as the project is concerned. Now, we've seen the President Yoweri Museveni and Mama Suluhu Hassan have already appended their signatures on the agreement, whereby today marks the official beginning of the construction of the pipeline, that is the crude oil pipeline from Hoima to Tanga. Tanga is found at the East African coast. Over to Tanzania, Dar es Salaam at State House, where wa mkataba huu wa nchi hodhi wa ujenzi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki, yani EACOP. Waheshimiwa marais, kinachofuata sasa, Watanzania na Waganda wanasubiri kuwasikiliza nyinyi kwa salamu zenu baada ya tukio hili kubwa na la kihistoria kwao. Kwa heshima na taadhima, katika nafasi ya kwanza, naomba kumkaribisha Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, Rais wa Jamhuri ya Uganda, kwa salamu. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Makamu wa Rais, wakilishi wa makampuni ya mafuta, viongozi wengine wote wa Tanzania na Uganda. Ni kweli nasikia Kiswahili na naelewa Kiswahili, lakini nilisafiri na wazungu weusi, ndio nao hapa kutoka Uganda. Wanajifanya hawasikie Kiswahili, na masikio sasa inawauma kwa vile vitu wanaweka kwenye masikio. Nimekuwa kwenye harakati za ukombozi
wa Afrika na maendeleo kwa miaka karibu 60 sasa. Na shida ambayo kubwa niliona ilikuwa watu kuelewa uelekeo. This is not a simple matter. Hii ya uelekeo tu. Tufanye nini? Kitu gani kina stahili kufanyika? Kusudi tupate ustawi wa jamii, prosperity, ustawi wa jamii. Sasa hilo jambo la ustawi wa jamii liko na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ambayo Waafrika wanajua sana, Waafrika wa Uganda, ni sehemu ya huduma. Hilo jambo la huduma wanalielewa sana, na wanadai huduma ya afya, elimu, lakini kuna sehemu nyingine hawaelewi vizuri, kujua kwamba uweze kuwa na huduma ambayo sustainable bila uzalishaji wa mali. Sasa mkiwa watu wazungumzia ustawi wa jamii, lazima waelewe hizo sehemu mbili za ustawi huo. Sehemu moja huduma, elimu, afya, usalama. Lakini sehemu ya pili na muhimu zaidi, tena ndiyo ya msingi, kwa sababu huwezi kuwa na hii bila hii, uzalishaji wa mali. Kwa sababu uzalishaji wa mali utakuja kutupatia vitu viwili: utajiri na ajira, wealth and jobs. They come from uzalishaji wa mali. Now hiyo vile inasumbua watu hasa Waganda. Sasa utajiri na ajira vinatoka wapi? Hapa wa Tanzania mliniacha nyuma, mnaweka maneno mengine, mnaleta maneno ya Kiarabu, ya Kizungu, mnaweka kwa Kiswahili. Lakini najiuliza, hawa watu hawajua kwamba kuna Waafrika kule bara. Wale Waafrika wa bara wako na maneno. Ndikuwa siku za karibu ndikuwa nauliza, ili neno wanasema sekta kwa Kiingereza, wanaitafsiri vipi kwa Kiswahili? Wanasema wameleta neno la Kizungu sekta. Watu hawajua kwamba Wabantu wako huko bara. Waje watuulize, tuwapatie maneno. Hilo neno mnasema sekta, kule kwetu kwa lugha ya Kiganda tunasema akabondo.
Kabondo. Sasa ukijiuliza utajiri na ajira, that's how you translate jobs. Ni ajira, kazi. Vinatoka kwenye bubondo gani? Bubondo mnasema sekta gani? Sekta hizo ziko nne. Ya kwanza, kilimo cha kufanya biashara, commercial agriculture. Kule kwetu watu wamelala, wanafanya kilimo cha tumbo peke yake. Mtu anakuwa hapo miaka 80 ya uhai, anafanya kilimo cha tumbo peke yake, ambacho tunasema kwa Kiingereza subsistence. Hii ni ugonjwa mkubwa sana. Kule kwetu Uganda tumekuwa tunapiga na huu ugonjwa. Kilimo cha kufanya chakula ndio, lakini vile vile kilimo cha pesa, tukitumia hesabu nzuri. So that is sekta ya kwanza, ambayo utapata ajira, utapata utajiri. Sekta ya pili ni viwanda vidogo na vikubwa. Sekta ya tatu, I don't know how you translate it, services in this case, services, maybe huduma, services, usafiri, banking, music, kuburuduka, all that is part of services. Sekta Kabondo, number 3. Sekta 4, ICT, even vyuma vyenye akili ambavyo vimekuja siku za karibu. So, lakini hizi bubondo bunne bunataka infrastructure. Haweze kunani bila infrastructure. Barabara, gari moshi, umeme, infrastructure, physical and social. Mashule, mahospitali. Lakini vile vile nataka energy. Sijui tunatafsiri vipi energy. So vile vyote zile sectors 4 haziwezi kuendelea bila jambo la soko. Ukizalishaji mali, nani atanunua hiyo mali kwa wingi? That's why we talk of the East African community and the African common market. So I think now inaonekana sasa tumeanza sasa kukubaliana juu ya uelekeo. Because that's the big issue. Hapa Afrika hakuna kwa Uganda hakuna umaskini, kulikuwa shida ya uelekeo. Which direction to take? Yeah. Kwa sababu kwenye miaka ya 60 tukiwa hapa kwenye vyuo vya elimu, walikuwa wanasema elimu. Lakini sasa ukifundisha watu bila umeme, kazi wataipata wapi? Watapata elimu lakini hawatapata kazi kwa sababu hakuna umeme, na kama umeme haupo hakuna viwanda. So I think now
we are moving. So this project of the pipeline is now part of the infrastructure now. Of the infrastructure. But please do not, the Ugandans and the Tanzanians don't get intoxicated with the petroleum and forget the other sectors. Because this is the mistake which some of the people have made in Africa. Napenda kusisitiza hapo kwamba wananchi wa Uganda na Tanzania wasibweteke na kulewa na mradi wa mafuta na gesi wakasahau sekta zingine. Yes, it's very, very important. So the other sectors, agriculture, commercial agriculture. Kwa hiyo sekta zingine kama vile kilimo cha kibiashara, viwanda. I will translate for myself. Thank you, Your Excellency. Kwa hiyo zile sekta zingine sasa zitasaidiwa na haya mafuta. Hapa, okay, you can translate for me. Because you see the petroleum is an inexhaustible resource. Za mafuta huwa zinaisha, zina ukomo wake. Agriculture is not finite, it is continuous. Lakini kilimo kinaendelea, hakina ukomo. Tourism. Vile vile utalii. As long as the mazingira are good. Ili mradi mazingira yametunzwa. So we are going to use the resources of this finite resource to build the durable capacity. Kwa hiyo tutatumia rasilimali hizi zenye ukomo ili kuendeleza rasilimali endelevu. As you can hear, there is a bit of money. Mmesikia kwamba kuna pesa zitatokana na miradi kama hii. Pesa kiasi. Kutakuwa na pesa kiasi fulani. Yes, a certain amount of money. Okay. So if you get this money and you do it, that is durable. Kwa hiyo ni kutumia pesa ili kufanya vitu vingine ambavyo ni endelevu zaidi. You will find that by the time the oil is finished, you are now at a different level. Wakati mafuta yamefikia ukomo wake, utakuwa kwenye hatua nyingine ya kimaendeleo. So that the government of Tanzania has agreed with the oil companies about the host country agreement. Kwa hiyo nina furaha kwamba serikali ya Tanzania imefikia makubaliano na makampuni ya mafuta kwa ajili ya kusaini mkataba wa wenyeji wa mradi. And also the participation in the pipeline. Lakini pia kuonyesha na ushiriki wake katika mradi wenyewe. This is very good. Hii ni hatua nzuri sana. And this is not the only petroleum we may find. Na hii sio mafuta pekee ambayo utaweza kuyapata. This 6.5 billion barrels in Uganda. Haya mapipa kama bilioni 6.5 kutoka Uganda is in only 40% of the area of the Albert zone which we think has oil. Yanatoka katika eneo la 40% tu ya ziwa Albert ambako tunadhani yako mafuta. There is another 60% of the same area which we are still exploring. Hiyo ina maana kwamba kuna 60% zingine ambapo zipo ndani ya eneo hilo hilo tunaendelea kufanya utafiti. And then there is another province which we think has oil in Karamoja. Lakini kule Karamoja pia kwenye jimbo la Karamoja tunadhani kunaweza kuwa na mafuta pia. The Kadam Basin. Kwenye bonde la Kadam. The seepage, the oil coming out of the ground, just like the Albert area. Ni mafuta ambayo yanatoka chini ya ardhi kama ilivyo kwenye eneo la Albert. Now you have heard about the Eyasi area. Lakini pia umesikia habari ya eneo la ziwa Eyasi.
in Tanzania. Ambalo lipo nchini Tanzania. Even Burundi may have some. I was talking to His Excellency the other day. Nilikuwa nikiongea na Mheshimiwa Rais siku nyingine kwamba Burundi pia wana uwezekano wa kuwa na mafuta. Then there is Congo on the other side of the Karbat. Lakini kwa upande mwingine wa Ziwa Albert ipo Congo. That one we are sure because it's the same like this one on this side. Sasa kule tuna uhakika kwamba mafuta yatakuwepo kwa sababu ni ukanda ule ule kama ule ambako tunachimba Uganda. Then there is South Sudan. Tuna pia Sudani ya Kusini. So this pipeline is really a very important regional infrastructure project. Kwa hiyo bomba hili la mafuta ni miundombinu muhimu sana ya ukanda mzima. And then here in Tanzania and in Mozambique you have gas. Lakini pia hapa Tanzania na nchi jirani ya Msumbiji kuna gesi. In Uganda we have some gas, but it's not as much as the one which is in Tanzania or in Mozambique. Nchini Uganda tuna kiasi fulani cha gesi lakini hakifikii kiasi kilichopo Tanzania au nchini Msumbiji. But we need gas in Uganda. Na sisi Uganda tunahitaji kupata gesi. We need gas for the steel industry. Tunahitaji gesi kwa ajili ya viwanda vya chuma. To remove oxygen from the iron ore. Kutoa oxygen kutoka kwenye matabaka ya vyuma. No, you don't have a word for iron ore now. I'm looking for one, Your Excellency. Muko kama wazungu walishindwa. Wakasema ore of iron. Sasa hilo neno gani? Iron ore. Kule kwetu iron ore kwa lugha zenu za kule bara iron ore obutare. That's why you hear like in Rwanda there are areas called Butare. That means there is iron ore there. Ndio maana kuna eneo kule Rwanda linaitwa Butare, maana yake kuna chuma kule. So where is this iron ore is Obutare. So we have got Obutare there. Kwa hiyo tuna but we don't have gas. But we don't have gas. Kwa hiyo tunacho chuma lakini hatuna gas. Sio chuma. Chuma is a chuma. Tuna Butare. Wakati nilikuwa nafundisha pale Moshi, niliuliza actually nikasema Butare mnabuhitaji hapa. Wale walimu wa pale chuo cha ushirika Moshi wakaniambia wakati huo walikuwa wanatumia neno chuma cha pua. I said, kwa nini why do you suffer so much with so many words when there are Bantu words in the interior? So I would ask Her Excellency to link me with the Baraza la Kiswahili. Nitamwomba Mheshimiwa Rais aniunganishe na Baraza la Kiswahili la Tanzania. So I can put some words also to ili niweze kuongezea baadhi ya maneno kwenye Kiswahili. So this corridor, the one Dr. Kareman was talking about, can be used to take back another pipeline now for gas. Kwa hiyo ambao Daktari Kareman alikuwa akizungumza kutumia bomba jingine to next area from the ili kuweza kusaidia maziwa makuu maji makuu kwa ajili ya shughuli za viwanda, lakini pia kwa ajili ya kupikia tu and even fertilizers, lakini pia katika kutengeneza mbolea, because like in Uganda we have got phosphates. Kule Uganda tuna madini ya phosphate.
We have got potassium. Tuna potassium, but we don't have a good source of nitrogen. Lakini hatuna chanzo cha kuaminika cha nitrogen. And these fertilizers are normally NPK, nitrogen, phosphorus and potassium. Na mbolea kwa kawaida inakuwa na elementi tatu: nitrogen, potassium na carbonate. And phosphorus. Phosphorus, samahani. So what we are doing here today is really historic. Kwa hiyo tukio la leo hili ni la kihistoria kabisa. And I congratulate the government of Tanzania and Her Excellency Suluhu Hassan on this big achievement. Na napongeza sana serikali ya Tanzania na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya hatua hii muhimu. And I want to thank the ministers and the officials who have been involved. Na wapongeza pia na kuwashukuru mawaziri na maafisa wengine ambao wameshiriki kwenye mchakato huu. And the Ugandan scientists whom I trained, and then they got this petroleum. Na pia wale wataalamu kutoka Uganda ambao tuliwapa mafunzo wakaweza kugundua haya mafuta. So we have been able to make a new step. Kwa hiyo tumeweza kutekeleza hii hatua muhimu, hatua mpya kabisa. And I'm very happy to see this. Na nafurahi sana kuona matokeo haya. And Mwalimu would have been very happy. Where he is very happy. Nafikiri pia Mwalimu Nyerere huko aliko atakuwa amefurahi sana. Because this is what we were discussing with him all the time. Kwa sababu mambo kama haya ndiyo ambayo nilikuwa nikijadiliana naye mara kwa mara. So I thank you. I congratulate Her Excellency Samia and the Ugandans and the Wachina. Kwa hiyo ninawashukuru sana, nampongeza Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan and the Wafaransa, wa Tanzania, wa China pia na wenzetu wa Faransa. Sisi wote hongera. Congratulations to everybody. Asante sana Mheshimiwa Rais Museveni. Mwevale nyo. Tunashukuru pia na kutukumbusha lugha ya Kiswahili kwa maneno, na sisi tumepata neno la Kiganda amutare, manake chuma chapua ama iron ore. Asante sana Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Rais. Baada ya hotuba ya Mheshimiwa Rais Museveni, kwa heshima sasa naomba nikukaribishe Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa hotuba. Karibu sana. Nashukuru sana Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, Rais wa Uganda, Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Waheshimiwa mawaziri wa Tanzania na waheshimiwa mawaziri wa Uganda mliopo, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam na wakuu wa mikoa ambao mradi huu utapita kwenu mliopo, waheshimiwa wabunge ambao mko hapa, na nitumie fursa hii kutoa pole sana kwa wabunge na bunge zima kwa kifo cha mbunge wetu, ndugu makatibu wakuu mliopo, waheshimiwa mabalozi mliopo, wawakilishi wa kampuni na za wawekezaji wa mradi wa Total na CNUC, waheshimiwa viongozi wengine wa serikali zetu mbili, viongozi wa vyama vya siasa mliopo hapa na viongozi wa dini, wageni waalikwa, wanahabari, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, napenda kwa niaba ya serikali na Watanzania wote nitumie fursa hii kumkaribisha sana Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, Rais wa Jamhuri ya Uganda, pamoja na ujumbe wake hapa nchini. Natambua kuwa Mheshimiwa Rais Museveni
sio mgeni hapa Tanzania. Yeye ni mwenyeji. Aliishi hapa. Amepata elimu ya chuo kikuu hapa. Lakini pia hata baadhi ya watoto wake wamewapatia akiwa Tanzania. Kwa hiyo huyu ni nusu Mtanzania, nusu Mganda. Zaidi ya hapo, kama mnavyofahamu, tangu awe rais wa Uganda, Mheshimiwa Museveni amefanya ziara mara nyingi sana hapa Tanzania. Na hii ni ishara ya uhusiano wa kindugu na kihistoria kati ya mataifa hili. Nitumie kuahidi kuwa serikali yangu tutajitahidi kuenzi, kukuza na kuendeleza wa kidugu, kirafiki na kati ya mataifa yetu mawili. Mheshimiwa Rais Museveni, waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, punde tumeshuhudia uwekaji saini mkataba wenyeji au mkataba hodhi, Host Government Agreement, ya Tanzania na kampuni ya bomba la kusafirisha mafuta ya Afrika Mashariki au Crude Oil Pipeline. Kupitia mkataba huu, nchi yetu imeridhia bomba la mafuta kujengwa katika ardhi yetu, lakini pia kujengwa bandari ya kupokea mafuta ghafi kule Tanga. Hii ni hatua muhimu sana kuanza kwa ujenzi. Tangu tuanze majadiliano ya kutekeleza saini muhimu mitano mwezi Mei 2017, Mei 2017 Tanzania na Uganda ilisaini mkataba wa ushirikiano, Intergovernmental Agreement, ambao uliweka msingi wa kuanza majadiliano. Aidha, tarehe 11 Aprili 2021 nchini Uganda ilisainiwa mikataba mitatu: mkataba wenyeji au mkataba hodhi kati ya Uganda na kampuni ya EACOP, mkataba wa ushuru na usafirishaji, na mkataba wa umiliki wa hisa wa bomba la mafuta. Na mkataba wa tano ndio huu ambao tumesaini leo. Hivyo basi, napenda kutumia fursa hii kuwashukuru sana na kuwapongeza wote walioshiriki katika kufanikisha majadiliano na kusainiwa kwa mikataba niliyoitaja. Walitambulishwa mapema, tunawapongeza tena kwa mara nyingine. Shukrani za pekee na pongezi za pekee ziende kwa mtangulizi wangu, hayati Rais Dr. John Pombe Magufuli, ambaye alishirikiana kwa karibu zaidi na Mheshimiwa Rais Museveni katika kuhakikisha mradi huu unatekelezwa. Na mimi nimekuja kuendeleza pale walipoishia. Nazishukuru na kuzipongeza pia kampuni za Total na Sinok ambazo zimeonyesha dhamira ya dhati kutekeleza mradi huu. Waheshimiwa viongozi, manufaa ya mradi huu yapo mengi sana na mmesikia hapa, kuanzia ajira, kuanzia kwenda kwenye matumizi ya korido kwenye miradi mingine, fidia zitakazolipwa na mambo mengi ambayo yamesemwa. Lakini kubwa zaidi ni kwamba kati ya kilomita 1443 za bomba hili, kilomita 1147 zitapita Tanzania ndani ya mikoa 8 na wilaya 24. Naamini ajira nyingi sana kwa upande wa Tanzania zitazalishwa hapa. Na kama mnavyojua, Watanzania tuna deni la kuzalisha ajira zaidi ya milioni 7 kwa miaka mitano hii. Kwa mradi huu utatuchangia ajira nyingi sana. Pili, kama mnavyofahamu, mradi huu unatarajiwa kusafirisha mapipa ya mafuta bilioni 6.5. Hakuna shaka idadi hii itaongezeka kwa sababu tumemsikia Mheshimiwa Rais akisema eneo ambalo sasa hivi tumeingia nalo mikataba ugunduzi ni 40% tu, lakini bado kuna 60%
inaendelewa kufanyiwa kazi na bila shaka nayo ikigundulika itaingia kama sehemu ya mradi huu. Hatua hii itaweza kuongeza mapato mengi kwenye nchi zetu. Mathalan, kwa nchi yetu Tanzania, mbali ya gawio la kuwa na hisa kwenye kampuni, na kama ilivyosemwa hapa, tumeingia kwa kiasi chote tulichomegewa 15%. Kwa hiyo mbali na hisa hizo tutapata 60% ya faida ya mapato ya kodi, ambapo wenzetu Uganda watapata 40%. Mapato mengine kama ilivyotajwa na Rais, Mheshimiwa Waziri. Kwa hiyo niseme kwamba mradi huu ni wa faida sana sana kwetu. Lakini tatu, mradi huu utachochea shughuli za utafutaji pamoja wa biashara ya mafuta na gesi kwenye eneo letu la Afrika Mashariki. Kama mnavyofahamu, mbali na mafuta yaliyogunduliwa Uganda, hapa Tanzania pia kama ilivyosemwa kwenye ziwa Eyasi tuna mategemeo ya kupata mafuta. Lakini ukiacha Tanzania, DRC na wenyewe wana mategemeo makubwa ya kupata mafuta, na muundombinu utakaotumika kusafirisha mafuta haya yote ni hii ambayo tumeweka saini au tumekubaliana kujenga. Lakini zaidi ya hapo, nchi yetu kama alivyosema Mheshimiwa Rais imefanikiwa kupata gesi, na mradi huu utatupa njia sasa ya kujenga bomba la gesi kwenda Uganda na nchi za jirani ya Uganda. Faida ya 4 ya mradi huu utasaidia kuwavuta wawekezaji wa kimataifa kwenye ukanda wetu, kwa sababu kwa muda mrefu taswira ya bara la Afrika imekuwa sio nzuri. Limekuwa likihusishwa na masuala ya vita, njaa, kutokuwa na mazingira bora ya biashara na uwekezaji. Hivyo basi mradi huu mkubwa utakaogharimu dola za Marekani bilioni 3.5 na ambao utatekelezwa na kampuni ya Total na Sinuk utasaidia kuondosha taswira hiyo mbaya ambayo imejengeka kwa muda mrefu kuhusu bara la Afrika. Na mimi binafsi naamini baada ya mradi huu kukamilika, wawekezaji wengi wakubwa kutoka nje watakuja kuwekeza ndani ya Afrika Mashariki. Na napenda nitumie fursa hii kuishukuru kampuni ya Total ambayo inawekeza kwenye mradi huu. Imejenga kiwanda cha kuwekea plastiki mabomba pale Isojo, Nzega. Kwa kiwanda kile nacho pia ni ajira upande wetu, lakini pia ni mapato upande wetu. Ndugu zangu wa Tanzania na wageni wetu wa Uganda, kama nilivyosema awali, tumekutana hapa kushuhudia uwekaji wa saini wa mkataba uwenyeji kati ya Tanzania na kampuni ya ICOP ambao tayari tulishaona. Lakini kabla sijahitimisha, napenda nirudie kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Museveni kwa kuja kuungana nasi kwenye shughuli hii. Licha ya changamoto kubwa inayokabili dunia ya ugonjwa wa corona, Mheshimiwa Rais, asante sana. Asante sana. Nilikuwa nina wasiwasi, lakini leo umenithibitishia kwamba nyumbani ni nyumbani na huwezi kukosa nyumbani. Na inathibitisha pia dhamira yako ya dhati ya kutaka kuona mradi huu unatekelezwa na kukamilika. Na katika hilo nitumie fursa hii kutoa wito kwa pande zote mbili kuhakikisha tunakamilisha majadiliano ya mikataba iliyobaki ili mradi huu uanze kutekelezwa na hatimaye ikifika mwaka 2025 inshallah mafuta yaanze kusafirishwa. Wananchi wetu wamesikia maneno haya kwa miaka 5 nyuma. Sasa tuache maneno, twende tukatekeleze. Mwisho lakini sio kwa umuhimu, napenda niwahakikishie ndugu na rafiki zetu wa Uganda pamoja na wawekezaji kwa Tanzania tumedhamiria kutekeleza mradi huu. Na kwa bahati nzuri sisi tuna uzoefu wa kutekeleza miradi ya aina hii. Mwaka 1968 tulishirikiana na Zambia tukajenga bomba la mafuta lenye urefu wa kilomita 1710 kutoka Dar es Salaam hadi Ndola. Na tumejenga pia bomba la kusafirisha gesi
kutoka Songosongo na Mnazi Bay kusini mwa nchi yetu hadi Dar es Salaam, na hivi karibuni tutaanza mradi wa kutoa hilo bomba kuelekea Mombasa, Kenya. Hivyo basi uamuzi wenu wa kuichagua Tanzania kupitisha bomba hili ulikuwa uamuzi sahihi na uamuzi wa busara. Baada ya kusema hayo, sasa nimuombe Mungu abariki mradi wetu huu, lakini Mungu abariki uhusiano wetu kati ya Tanzania na Uganda. Mungu abariki makusudio yetu na mwelekeo wetu kama Mheshimiwa Rais alivyousema. Na wasalimu tena kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi ya bomba ikaendelee, na asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana, tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Mbili sasa kianze kutekelezwa. Rais Samia Suluhu Hassan amezungumza mengi kuhusiana na mradi huu wa bomba la mafuta, na lakini pia akitoa shukrani zake za dhati kwa mtangulizi wake aliyekuwa rais wa Tanzania Dr. John Magufuli hayati huyu, na tusikilize kinachoendelea kwa sasa. Na Sinok waje wasimame, watapanda baada ya Mheshimiwa Rais kushuka, wao watapanda hapo juu kwa tahadhari zote ili tuweze kupata picha ya kumbukumbu. Wakati huo huo ndaomba waheshimiwa mawaziri. Utaratibu huo ukitolewa wa zoezi la kumbukumbu muhimu kabisa la picha ambalo litakuwa likifanyika hapa, na hii yote ni baada ya kukamilishwa kile ambacho kimeletwa hapa, utiaji saini wa mkataba wa nchi hodhi wa ujenzi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki, kama tulivyoshuhudia punde hapa, mradi huu ukiweza kutiliwa saini. Yeah, still tuned to UBC TV, and still in Tanzania, where we see President Yoweri Museveni and his host Mama Suluhu Hassan actually addressing Ugandans and Tanzanians on this historical event. Now, President Yoweri Museveni did say that he spoke in Kiswahili, but his worries was that he had traveled with the black Europeans, meaning Ugandans who are traveled with him, who cannot hear Swahili, saying that it is high time perhaps they should also learn a word or two in Swahili. But also he did talk about his about 60 years participating in this struggle to liberate Africa, and the struggle also to liberate Africa politically and also in terms of development. Then President Yoweri Museveni did say that initially the problem of Africa was the lack of focus and direction. And he says that because of this, there was a lot of poverty. But actually he also did say that these days what is very important is services and also production of wealth. But he says that we cannot give adequate services if we do not come up with mechanisms of producing wealth or production of wealth. And therefore he says that production of wealth comes first, and then service delivery comes in later. And he says once we have sources of wealth production, then people can become rich, and also people can also get jobs. He also did talk about the four sectors that can lead to people's development. And these sectors, he talked about agriculture, industries, services, and ICT. But he did also request Mama Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania, that since Kiswahili at times has failed to get vocabularies, and they end up borrowing words from Arabic and English, it is high time they should also borrow words from other Bantu languages, since Kiswahili is considered a Bantu language. And he talked about the word sector, which in Swahili actually is sector, and he said, why don't they borrow the Luganda word of akabondo for sector? He also did say that the word the iron ore, also in Swahili they do not have it, and he said, why don't they borrow the Rwandese word of butari?
and he said that of Butare, meaning that even in Rwanda they have a town, a city called Butare, meaning that that particular place has a lot of iron ore. Then on the side of Mama Suluhu Hassan, she did thank President Yoweri Museveni for coming to Tanzania, saying that she was worried that because of COVID-19, President Yoweri Museveni would perhaps not make it to Tanzania, but says that his coming to Tanzania cements the relationship between the United Republic of Tanzania and Uganda, and also saying that President Yoweri Museveni is half Tanzanian, is half Ugandan, because he actually grew up, he studied in Tanzania, not only studied in Tanzania, but also some of his children are born in Tanzania. So he said that in Tanzania, President Yoweri Museveni is actually home and right. He also goes on to thank his predecessor, the late President John Pombe Magufuli, who initiated actually this project with the President Yoweri Museveni, saying that what he is doing today is just continuation of what his predecessor had done. And in Tanzania, he has come up with a slogan that I greet you in the name of the United Republic of Tanzania, and the Tanzanians always reply, work should continue, kazi iendelee. That is the slogan she adopted at her swearing in, or when she was addressing, actually the first time she was addressing the Parliament of Tanzania in Dodoma. Now she also went on to say that this is actually the fifth and last agreement they are signing, having signed the first agreement that is in 2017 or 26th May. Then she says that on 11th April, when she made her first visit to Uganda as the president of the sixth president of the United Republic of Tanzania, they did sign 3 agreements, and then this is now the fifth and last agreement they signed. Now, prior to that, we had also been told that this agreement was actually prepared by the Attorney Generals of the 2 countries, the Attorney General of Tanzania, United Republic of Tanzania, and the Attorney General of Uganda. Then to that, Mama Suluhu Hassan did tell the Tanzanians that this project is going to create jobs, market, okay, it's going to create job market and also, yes, and wealth for some people in Tanzania, and says that Tanzania has a job deficit of 7 million, and they need to create 7 million jobs. And therefore says that now this project is going to help in actually reducing the job deficit. Now he says that in form of taxes, Tanzania will be earning 60%, and Uganda will be earning about 40% from taxes. And she says that the project actually is going to cost 3.5 billion US dollars, and she thanks Sinok and Total, who are the big investors. And she also says that this project is actually going to attract international investors, and that will pave way for job creation and also wealth creation. She also did say that this very pipeline from Hoima to Tanga will also be used by DRC, because they also say that DRC on Lake Albert, the other side of DRC, they also have oil, and therefore this very pipeline in future will also be used to help DRC transport their crude oil to Tanga, where we see the refinery plant is going to be constructed. Now, Mama Suluhu Hassan prayed for the brotherhood and cooperation between Uganda, that God really should bless this cooperation that has been there since and that has stood the test of time. But also President Yoweri Museveni did say that wherever Mwalimu Julius Kambarage Nyerere is the founding father of Tanzania, is very happy, because what is happening here is what actually they used to discuss with him time and again on how they can come together and come up with projects that cut across the region for the benefit of the 2 countries. Mama Suluhu Hassan also did say that this project will also change the mindset of the international investors, because whenever you talk about Africa, all the people in the Western world look at is conflict, is poverty, is disease. But he says now they will look at East Africa as now a source of investment where they can also come to invest. But also President Yoweri Museveni did say that this particular project will also help will also help sectors
that lead sustainable development, such as agriculture. He also did talk about tourism. So I must thank you very much for tuning in to UBC and also UBC and TBC. I now hand you over to the Parliament of the Republic of Uganda, where the swearing ceremony is taking place. Thank you for being with us. Nilikuwa nikikudokolea hili na lile ambalo lilikuwa likiendelea hapa, lakini hatuna In efforts to improve quality assurance and Uganda's competitiveness as a tourist destination, Uganda Tourism Board is set to undertake a nationwide grading and classification exercise of hotel and accommodation facilities. As a member of the East African community, Uganda subscribes to the East African Grading and Classification Criteria, a system denoted by stars ranging from 1 to 5. The grading and classification exercise will be crowned by the awarding of star ratings to facilities found compliant to the EAC minimum standards. This is